State of Play, vamos allá. A ver qué nos enseñan en este nuevo vídeo de Demon's Souls. Muchas gracias ya de que llegue ese 19 de noviembre, Hello, I'm Gavin Moore, Creative Director for Demon's Souls. This is a remake of monumental scope and ambition, transforming a beloved PlayStation classic into a stunning showcase for the PlayStation 5. In every respect, Demon's Souls looks, sounds and feels right at home in this next generation of gaming. Uf, qué ganas tú, Vale, vamos a ver el tema de personalización, ¿no? De personajes. And we wanted to bring everything we possibly could up to a level that modern gamers expect. And that includes the power and variety at your control in the character creator, from facial customization to hair types. There are many thousands more permutations for you to explore, empowering you to make an avatar you can relate to, whoever that might be. Ahí con las rastas. Se ve brutal, Demon's Souls is anchored by a hub, the Nexus. The Nexus is how you'll get to the game's 5 Archstones, each of which leads to a different land in Boletaria. There are also many NPCs here who are a key part of the storytelling experience. We were lucky enough to bring back many of the original cast to take on their iconic roles. Now let's enter the first Archstone, the Archstone of the Small King, and start our journey at the gates of Boletaria. La del rey pequeño, Aquí es donde comienza el juego. ¿Qué recuerdo me trae tú? Tengo que decir que el juego, como ya he dicho otras veces, lo llegué a jugar en PlayStation 3, el original, pero no llegué a pasármelo el juego, ni mucho menos. Igual lo dejé por la mitad o así, porque es un juego, sí que es verdad que no soy muy fan de esta saga, pero es una casa de juego que me gusta mucho también. Y esta vez tendré esta oportunidad de volver a jugar y en este caso me lo voy a pasar. Brutal, y aquí el dragón rojo, brutalísimo. Y aquí es donde comienza el juego, ¿no? En la famosa entrada esta que hay en la escalera y ya te empiezan a venir los primeros enemigos. Now, the real Demon's Souls begins. Brutal. Attacking, blocking and dodging all use stamina, so the player must always consider where they are, what they're facing and what their foes are capable of. Now these dreglings aren't particularly daunting, their patterns are relatively simple, and their attack ability somewhat limited. Still, even these earliest enemies can pose a threat if the player loses focus. Se puede matar fácilmente, porque sus habilidades para atacar no es que sean muy grandes, ¿no? Son For those who played Demon's Souls on PlayStation 3, you'll notice enemies behave exactly as you remember. Though you can play at 60 frames a second in performance mode, and animations have been completely redone, combat timing is just as it was. We're actually using original code for these core gameplay pillars, the untouched essence of the game around which everything else has been beautifully remade. It's a modern engine driving this white-knuckle combat experience where the slightest error could mean your death. Pues es lo bueno, ¿no? No deja de perder esa esencia del juego original, ¿no? De su versión original. Pero gráficamente es brutal, es una pasada, tío. Una pasada. Hala, para abajo. Toda esta parte me la recuerdo muy bien porque... Mira, campeando en la esquina. Me recuerdo muy bien porque es el comienzo del juego, ¿verdad? Entonces... Oh, qué guapa tú, La ejecución está por las espaldas. Which targets 60 frames a second, running at a beautiful dynamic 4K. There's also a cinematic option. That's an even more vivid native 4K, targeting 30 frames a second. Whether your preference is fluidity and responsiveness, or simply the most detailed possible experience, the game is a feast for the senses on PlayStation 5. Es que es un festín, vamos. Es una pasada el juego. Lo bien que se ve, Toma ya. Aquí esa zona que me recuerdo que cae una bola. Esta parte me acuerdo muchísimo. Creo que es ahora más adelante. Cae por la escalera una bola de piedra. We've added thousands upon thousands of new sound effects to take advantage of the PlayStation 5's impressive Tempest 3D audio. Aquí habla now del you audio can hear ahora. Imperial spies in the Palace of Boletaria, espalda, or a creature slithering out of the slime in the Valley of Defilement, far below. Now you can experience a stunning world in 3D audio just by connecting a headset.
Pues claro, los que tengo ahora mismo. We're also really excited about the DualSense wireless controller's haptic feedback. We wanted to make combat feel grittier and darker, so this is the perfect way to feel steel clash against steel. Eso está muy guapo, ¿eh? La verdad que tengo muchísimas ganas sobre todo eso de probar los juegos, sentirlos con el mando, que hablan tan bien de él, del DualSense. O sea, eso es lo que más ganas tengo de verdad de probar. We've left the open air of Boletaria and descended into the lair of the Flame la guarida del acechador ígneo, el demonio de fuego. Este ya lo vimos en el trailer anterior. Demon Souls bosses, and here he's brought to life in amazing detail. The real-time lighting and incredible particle effects, as well as a deadly redesigned arena, all culminate in a spectacular battle set in a world of fire. And the music here as you battle Flame Lurker is one of many incredible tracks created for Demon Souls. On PlayStation 5, we've rearranged and fully reorchestrated Sheep's with 120 world-class musicians performing at the legendary Air Studios. La música, vaya. Pues sí, parece ser que sí, que está mejorada, ¿no? En esta versión para Play 5. Lo que es al menos para esta batalla, ¿no? Seguramente que en muchas partes del juego esté mejorada, ¿no? La música. Madre mía, está chicharrado, tío. The Tower of Latria. La Torre de Latria. This is the first part of the third Archstone. It's truly one of the most unforgettable areas in Demon Souls. It's so haunting and claustrophobic. It's rife with detail and countless nooks and crannies. On PlayStation 5, we've radically increased the object density. The stage is absolutely littered with rubble, broken vases, and abandoned clutter. It's an amazing set piece for enemy encounters. These mine flares, for example, cast glowing projectiles down long corridors. For all of the added or enhanced effects like these, we've endeavoured to strike a balance between dread and beauty, echoing the tragic fall of the once glorious but now doomed kingdom of Boletaria. Brutal, ¿Cómo se ve, chaval? Ahí está. Visión de la esperanza. Moving on to the rain-soaked Shrine of Storms. Each class of Demon Souls has a radically different feel. Knights in their armor are tough, but a bit clumsy when dodging an attack. The Thief, on the other hand, is quick and sure of foot, but requires finesse to inflict a killing blow. Se ve brutal los movimientos, tío. A la hora de las animaciones, cuando están volteando, como ahora, se ve muy bien, Ahí está. Esas ejecuciones por la espalda me encantan, te lo juro. No recuerdo que esas animaciones se vieran así en el tren, vaya. Veterans might have noticed that we've added new animations for all weapon types. Of course, we made sure to match the timing and feel of the original attacks. It's a small change, but it helps make each weapon choice feel a little bit more unique and makes the thrill of landing a perfect backstab all the more satisfying. Ahí está otra vez. Hablaba de los ataques, pues que hay movimientos y ataques que son más ligeros, más ágiles, pero que no dejan de ser parecidos a los de Anyone who played Demon Souls original, on ¿no? PlayStation 3 knows that the Valley of Defilement is one of the most challenging, demanding levels in the game. We're so excited for those players to revisit this gloomy, arresting swamp, now with performance mode at a targeted 60 frames per second. This area was a particular challenge because we wanted to preserve the occasionally disorientating, almost maze-like nature of the stage while building on the mythos of Boletaria. After all, this is a place of outcasts and the unwanted. We wanted the valley to feel much more alive with the PlayStation 5 remake, and it gave us a rare chance to revisit a truly iconic level in gaming history. Con mejoras al respecto, ¿no? Un nivel que es más desorientativo.
Se ve súper bien, And before we wrap up, here's a first look at the dirty Colossus, El a coloso obsceno. nightmarish mishmash of detritus that's been discarded from above. Your best bet for success here is to keep your distance and time your attacks carefully, and use a weapon that can burn through this toxic monstrosity. Y ahí está, la espada blandida de fuego. Brutal, chaval. ¿Cómo se ve? Increíble, tío. El detalle, tío, de la iluminación del juego es brutal. Oh. Increíble cómo se ve, La clave, sobre todo en este tipo de juego, es saber cuándo atacar, ¿no? Y cuándo esquivar. Sí. Está claro que moriremos y mucho, ¿no? De eso se trata el juego, de morir y acabar encontrando la forma adecuada de cómo derrotar a cada enemigo, sobre todo a los bosses. Pues mira, ha muerto, Lo tenía casi. You've just gotten a taste of what's awaiting you this November. Demon's Souls is one of the most celebrated gems in PlayStation history. It defined a new genre of action RPGs, focused on tactical combat, environmental storytelling, groundbreaking synchronous and asynchronous multiplayer elements, and an emphasis on trusting the player to learn, master, and ultimately to triumph. Y al final triunfarán, sí. Después de morir 30.000 veces, pero bueno. Lo conseguiremos. SIE Worldwide Studios bueno, por aquí termina ya. Con muchas ganas ya, El próximo 19 de noviembre lo tendremos por aquí en el canal. State of Play. And for a whole new generation of gamers to discover.